Good morning, everyone. A warm and hearty welcome to you all, respected BEO of Valva Block, Honorable Kumbar Sahib, Honorable BDO Pawar Sahib, our block extension officers, Mrs. Mari Ma'am, Ambi Sahib, and Patil Sahib, and all the respected teachers from Valva Block and all my beloved students of Valva Block. A warm and hearty welcome to you all for today's English lecture. It's me, Sheila Anil Shezade from Mardawadi School, ZP School Mardawadi, to impart today's English online lecture. Am I audible to you all? माझा आवाज येतोय का सर्वांना? Please reply. Am I audible to you all? Okay. So, it's me, Sheila Anil Shezade from ZP School Mardawadi. Today, we are going to learn a topic that is English grammar section, that is punctuation marks. So, have you heard about the punctuation marks? We call it in Marathi that Viram Chinna. Okay? So, this punctuation marks topic carries 12% weightage for scholarship examinations. So, in your scholarship paper, it will contain 2 or 3 questions on this topic. So, today we are going to go through it, learn punctuation marks. So, what is punctuation marks? First, we'll see the definition of punctuation marks. So, you all can watch the screen. Yes? Can anyone answer? Reply? You can see the screen? Oh, okay. Okay, the punctuation marks. What is the definition of punctuation marks? Here it is. The marks used for dividing writing into sentences and phrases. It clarifies the meaning of different text. The same definition is in Marathi. लिहिलेला मजकूर वाक्य व पदबंधात विभागण्यासाठी वापरायची चिन्हे. So the definition itself tells that whenever we write in any language, the paragraph or any questions, it carries punctuation marks. Without punctuation marks, the writing is not perfect. So, if there are punctuation marks in Hindi, Marathi, and also in English. So, there are 16 punctuation marks in English, and today, out of 16, we are going to learn only 6 punctuation marks. That are some of the commonly used punctuation marks are full stop, comma, capital letters, question mark, exclamation mark, and apostrophe. So these are the 6 which is useful for your 5th standard scholarship exams and also for the 4th standard. And other extra punctuation marks are there other than these 6. They are for higher classes. So today we are going to learn only 6 punctuation marks. Let us start. Have you got the definition? The marks used for dividing writing into sentences and phrases. It clarifies the meaning of different text. So, whenever we read some text, along with the punctuation marks, we understand what is the meaning of the given sentence or that given text. So, there are punctuation marks. Just now I told you, we are going to learn only 6 punctuation marks. The first one is so these are the punctuation marks on the screen. There are 16 punctuation marks, so out of which we are going to learn only 6 punctuation marks. The first one is capital letters.
इथे ओके. सो कॅपिटल लेटर्स दॅट इज मोठी लिपी आद्य अक्षर. प्रत्येक वाक्याचे हिअर इज द डेफिनेशन व्हॉट आय हॅव टू टेल इन द कॅपिटल लेटर्स. प्रत्येक वाक्याचे, कवितेच्या ओळीचे, अवतरण चिन्हातले, वाक्याचे, विशेष नामाचे, वारांच्या नावाचे पहिले अक्षर हे मोठ्या लिपीत म्हणजे कॅपिटल लेटर्स मध्ये लिहावे. मीन्स starting every sentence we have to write with the capital letters, and also whenever we read some poem there are starting with the capital letters, and also in inverted commas the first letter is capital letter. And also for the proper nouns, names of the months of the year or days of the week, we start with the capital letters. And the next point is मी अशा अर्थाने वापरलेले आय हे अक्षर कॅपिटल मध्ये लिहावे. मीन्स आय, whenever we use I, that I letter should be capital. शैक्षणिक पदव्यांचे संक्षेप कॅपिटल मध्ये लिहावे. सो एज्युकेशनल डिग्रीज वी राइट इन कॅपिटल. So some of the examples are here. Ram said, just now I told you, whenever we write in inverted commas, इन्व्हर्टेड कॉमा मध्ये असलेलं सुरुवातीचं पहिलं अद्याक्षर Yes, due to some technical, yes, due to some technical problem it happens, sir. Okay, so this is see, just now I told you वारांची नावं आपण आहेत संडे मंडे वगैरे हे सगळे आपण कशात लिहितो? फर्स्ट लेटर कॅपिटल. मंथ्स ऑफ द इयर capital. Months of the year also capital letters, and also proper noun we use capital letters. Here just now I told you that मी अशा अर्थाने वापरलेले हे आहे ते कसं आहे आपल्याला याच्यातून लिहावं लागणार आहे की आय हे अक्षर नेहमीच आपल्याला कॅपिटल लिहिलं जाणार आहे. जस्ट नाव आय टोल्ड यू दिस प्रॉपर नाउन लायन, so L is the capital. Whenever we write a name, proper noun, we have to write it in capital letters. So I hope so you have understood. The next is okay. Next is comma. It is a short pause. While reading, we have to take short pause. So it's called a comma. वाक्यातील अल्पसा विराम दर्शवण्यासाठी स्वल्प विराम वापरतात. कॉमाला काय म्हणतात? स्वल्प विराम. That in Marathi. So where we use comma for a short pause, म्हणजे अल्पसा विराम घेण्यासाठी कॉमा वापरलं जातं. At least we won the match. At least we won the match. Here it's an example here. After at least we won't say the whole sentence as it is. At least we won the match. So after at least we have to take a pause, short pause, and then remaining sentence we have to read. एकाच जातीचे अनेक शब्द वापरताना हे स्वतंत्रपणे दर्शवण्यासाठी स्वल्पविराम वापरतात. एकाच जातीचे अनेक शब्द वापरताना म्हणजे काय? For example, if we use the names of tell me some names of vegetables. Tell me some names of fruits, vegetables, cities. When we use these types of
nouns that is called here Rahul, Sushant, Ram are good friends. So these all are proper nouns, all are boys here from one category. So use comma here. Rahul, after Rahul comma, Sushant means when we are telling more than one of that particular category, we have to use comma. I hope so you are getting it. You are understanding? Yes, children? So, further, मुख्य वाक्य आणि गौण वाक्य वेगळे दर्शवण्यासाठी स्वल्पविराम वापरतात. Here, when we to indicate the main clause and subordinate clause, मेन क्लॉज आणि सबऑर्डिनेट क्लॉज वेगळे दर्शवण्यासाठी स्वल्पविराम वापरतात. इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस. इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस. सो हियर इज द main clause and this you will get is a subordinate clause, and by using this we have to use comma. एखाद्याला संबोधून उच्चारलेले शब्द वेगळे दर्शवण्यासाठी स्वल्पविराम वापरतात. एखाद्याला संबोधून उच्चारलेले शब्द, फॉर इफ आय हॅव टू टॉक विथ द रिगार्डिंग अ पर्टिक्युलर पर्सन, दॅट सुशील टेक दिस पेन, लता कम हिअर. when we use in classrooms for a particular student we use comma while writing. तारीख लिहिताना स्वल्पविराम वापरतात. while writing a date we use comma. It's means not a daily but it is a rule of writing letters. Whenever we write letter we use comma. See this, March 25 2020, 25th March, here is comma 2020. पत्राचा महिना, सॅल्युटेशन आणि हस्ताक्षरण, सबस्क्रिप्शन लिहिताना स्वल्पविराम वापरतात. फॉर एक्झाम्पल, डिअर रमेश युअर्स respectfully, we use comma here while writing the letter. लेटर रायटिंगच्या वेळेला कॉमा कुठं वापरला जातो? फॉर एक्झाम्पल, तुम्हाला एखाद्या वेळेला तो एक्झाम्पल दिला जातो पेपरला, क्वेश्चन असा दिला जातो की where we should use comma, where should be given comma after, before, they will ask the same question. Next is full stop. विधानार्थी व आज्ञार्थी वाक्याच्या शेवटी पूर्णविराम वापरतात. विधानार्थी व आज्ञार्थी म्हणजेच असर्टिव्ह सेंटेन्स आणि इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्सच्या नंतर फुल स्टॉप वापरतात. व्हॉट इज फुल स्टॉप? फुल स्टॉप मीन्स अ कम्प्लीट पॉज, आणि आफ्टर दॅट द न्यू सेंटेन्स बिगिन्स. आफ्टर full stop the new sentence is begin. Here I go to school, here's full stop. Sit down, full stop. संक्षिप्त रूपानंतर नावाच्या आद्याक्षरानंतर पूर्णविराम वापरतात. संक्षिप्त रूप, कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्स. आता थोडक्यात आपण म्हणू की इनिशियल आपण वापरतो नावामध्ये, मिसेस PS, मिस्टर PS मखदूम, लाईक दिस. इनिशियल जेव्हा वापरतो आपण त्यावेळेला त्या नावामध्ये पहिले 2 कॅपिटल झाल्यानंतर तिथे फुल स्टॉप दिला जातो. आणि इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स आणि असर्टिव्ह सेंटेन्स म्हणजेच विधानार्थी वाक्य आणि आज्ञार्थी वाक्यानंतर फुल स्टॉप दिला जातो. सो द नेक्स्ट इज कुठे टच करू? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह. At the end of any question, the symbol is given question mark. So at the end of any question we give this type of symbol that is called question mark. प्रश्नार्थक वाक्याच्या शेवटी प्रश्नचिन्ह वापरतात. What is your name? Is this your book? So these are the questions. Whenever we ask questions, WH questions, it contains at the end question marks. Next is exclamation mark.
उद्गारवाचक चिन्ह, सी दिस सिंबल, उद्गारवाचक वाक्याच्या शेवटी उद्गार चिन्ह वापरतात. उद्गारवाचक मीन्स व्हॉट? द डेफिनेशन ऑफ उद्गारवाचक exclamation mark is whenever we express our strong emotions, sudden strong emotions. अचानक आपण बोलतो, you scared me. This type of, whenever we express from our mouth, that is called a exclamation sentence. So some of the examples I have given here. केवल प्रयोगी अवयव, उद्गारवाचक शब्द समूह किंवा वाक्य यांच्यानंतर उद्गारवाचक चिन्ह वापरतात. केवल प्रयोगी वाक्य, दॅट इज एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन्स, उद्गारवाचक शब्द समूह, दॅट इज एक्सक्लेमेशन फ्रेजेस, किंवा वाक्य सेंटेन्सेस यांच्यानंतर उद्गारवाचक चिन्ह वापरलं जातं. सो फॉर एक्झाम्पल हियर, वेल डन, ही लॉस्ट हिज वॉलेट. This type of question contains exclamation marks. There are many examples we can give. Hooray, we won the match. How nice of you. Wow, so wonderful dress you have. So this type of questions are there in your textbook also. The next is apostrophe. परोक्ष संबोधन, that is this one apostrophe. शब्दाचे संक्षिप्त रूप करताना जोडलेल्या शब्दाला वगळलेले अक्षर दाखवण्यासाठी हे चिन्ह वापरतात. मीन्स whenever we miss a letter from the given word, that at that time we use apostrophe. And also for if I have a pen, it's this is Riya's pen. Whose pen is this? Riya's. So particularly I take a name, at that time we also use apostrophe. Some of the examples here, do not, it's contracted forms, apostrophe is used here. Don't. I have, after I the apostrophe and then ve. Shall not, shan't. He would, see this apostrophe is used and the whole word is missed here and only d is written. So this type of apostrophe. So just now I explained 6 punctuation marks. I hope so you have understood it. So let us start with the questions, examples more and more, so that you will get it very clearly. Okay. So from your scholarship book, textbook, I have taken here some questions. For example, choose from the options the punctuation. You all can see the screen? Yes? You can see the questions? Please anyone reply. एखादं कोणतरी रिप्लाय द्या. Choose from the option the punctuation marks which is there in the picture. So चित्रात असलेले विरामचिन्ह दिलेल्या पर्यायातून निवडायचे आहेत. So the picture, here it is picture given and some punctuation marks are given and you have to choose the correct option. So the correct option is, here is a comma and option number 2 is the correct answer. Option number 2. Which punctuation mark can be used in the given sentence? पुढील वाक्यात कोणते विरामचिन्ह वापरले जाऊ शकते? Raghav likes apples, Rani likes mangoes. So just now I told you, after assertive sentence and imperative sentence, म्हणजे विधानार्थी वाक्य आणि आज्ञार्थी वाक्याच्या नंतर आपल्याला ते वापरलं जातो दोन्हीच्या मध्ये. That is, Raghav likes apple, Rani likes mangoes. Correct answer is comma after apples. So the correct option is number 2. Third question. Identify the punctuation marks to be used in the conversation. दिलेल्या संवादासाठी योग्य विराम चिन्ह ओळखा. King says, who are you? The stranger says, I am a potter. So here punctuation marks.
In this conversation, both king and the stranger, we have to give this punctuation marks. Which punctuation marks will come here? Who are you? It's a question, WH question. So question mark is required here. I am a potter. Full stop. So the option is number 3. Option number 3 is the right answer. Select the correct punctuation mark for the given sentence. The same question has been asked in 2020 examinations. In the year 2020, same question has been asked. Does she go to school? दिलेल्या वाक्यातील योग्य विरामचिन्ह निवडा. Does she go to school? It's a question, so question mark is the right option. Option number 3 is the right answer. Which punctuation mark can be used in the following sentence? पुढील वाक्यात कोणते विरामचिन्ह वापरता येऊ शकेल? How beautiful is the rain? How beautiful. Just now I told you the example, how wonderful it is, how wonderful scene it is, how nice of you. We use exclamation mark here. We use exclamation mark. So option number 3 is the right answer. 6th, how many words in the sentence will begin with capital letters? पुढील वाक्यातील किती शब्द कॅपिटल अक्षराने सुरू होतील? सो आय विल रीड द सेंटेन्स. ही विल गो टू नाशिक फ्रॉम मुंबई. So where to use capital letters? Please find the answer in your mind. Keep it in your mind, or you can tell your teachers. He will go to. Just now I told you that while writing any sentence, or here the first letter should be capital. That is, he is the capital, Nashik is the proper noun, Mumbai is the proper noun. So in these 3 we have to use capital letters. So 1, 2 and 3 capital letters is must. So option number 3 is the right answer. Where should be the exclamation mark in the given sentence? Select the correct option. The same question has been asked in the 2020 examinations here. Question is, good morning, Kondiba. Good morning, Kondiba. So after Kondiba, there will be a exclamation marks. So where will be the exclamation marks? The question asked is, कुठे वापरायचं आपल्याला? उद्गारवाचक चिन्ह कुठे असायला हवे? तर गुड मॉर्निंग कोंडिबा नंतर, नॉट आफ्टर गुड मॉर्निंग, इट इज आफ्टर द प्रॉपर नाउन, आफ्टर कोंडिबा. सो दिस टाइप, अशा टाइपचे क्वेश्चन्स तुम्हाला बऱ्याचपैकी विचारले जाऊ शकतात. बिकॉज आफ्टर, बिफोर हे आपल्याला लक्षात आले पाहिजेत. आफ्टर म्हणजे काय आणि बिफोर म्हणजे काय? बिफोर म्हणजे त्याच्या आधी वापरलं जातं आणि आफ्टर म्हणजे रिटन आफ्टर समथिंग. How many capital letters should be in the given sentence? The same question had been asked in 2021 examinations. Scholarship examला विचारलेला प्रश्न आहे बघा हा, 2021 च्या पेपर मध्ये. दिलेल्या वाक्यात किती कॅपिटल अक्षरे असायला हवीत? इथं सेंटेन्स दिलाय, आय एम सोपान भोसले. So where to use the capital? Here I, Sopan is the proper noun, and also Bhosle. So in 3 places we have to use capital letters. I am taking more and more examples so that you can understand it. Okay. Which punctuation mark is missing in the given sentence? पुढील वाक्यात कोणते विरामचिन्ह गाळलेले आहे? विरामचिन्ह कोणतं गाळलंय बघा इथे. My uncle's friend is Hari. Here the punctuation mark apostrophe has been missed here. My uncle's apostrophe. Its correct option is number 3. 3 नंबरचं बरोबर आपलं ऑप्शन आहे. अंकल्स म्हणजे काकांचे असं आपल्याला म्हणायचं आहे, त्यामुळं अंकल्सच्या इथे अपॉस्ट्रॉफी द्यायचा आहे. इथं तुम्हाला अंकल्स पण इथे अपॉस्ट्रॉफी दिला जाऊ शकतो. अपॉस्ट्रॉफी द्यायचं आहे तर कुठं द्यायचं आहे असा पण विचारला जाऊ शकतो क्वेश्चन.
म्हणजे एखादा ट्विस्ट करून विचारला जाऊ शकतो. बिफोर एस, आफ्टर एस, बिफोर ई, आफ्टर ई, अशा पद्धतीचं पण विचारलं जाऊ शकतं. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्स हॅज द करेक्ट पंक्च्युएशन मार्क्स? पुढील पैकी कोणत्या वाक्यातील विरामचिन्हे बरोबर आहेत? ऑलरेडी इथं पंक्च्युएशन मार्क्स दिलेले आहेत and we have to choose which one is the correct. So let us go through the options. What's the matter, Suman? Second one is what's the matter, Suman? What's the matter, Suman? What's the matter, Suman? The same sentence has been given, but some punctuation marks are given in different places. So which is the correct one? आपल्याला पाहायचं आहे की ह्यातलं कोणतं बरोबर आहे पंक्च्युएशन मार्क्स सहित. The first one is what's the matter, Suman? No, because it starts with the WH question. There is no question marks. So option number 2 is incorrect. Option number 2, what's the matter, comma, Suman, and question marks. What's the matter, Suman? Here question mark is given but apostrophe is not given. What's the matter, Suman? Here comma is not given. So option number 2 is the right answer. Here what's the matter, Suman? Here WH question also is there, apostrophe plus comma and question marks. So all the punctuation marks are used here in question number 10. Next, how many punctuation marks and capital letters together are used in the given sentence? Just see punctuation marks, capital letters together. इथं प्रश्न काय विचारलाय? How many punctuation marks and capital letters? दोन्ही विचारलेलं आहे. पंक्च्युएशन मार्क्स पण आणि कॅपिटल लेटर्स दोन्ही मिळूनच विचारलेलं आहे आपल्याला. पुढील वाक्यात विरामचिन्हे व कॅपिटल अक्षरे मिळून किती विरामचिन्हे वापरलेली आहेत? तुम्ही फक्त इथे क्वेश्चन मार्क दिसतोय म्हणून लगेच एकच लिहिला जाऊ शकतो गडबडीनं, आपण तो ऑप्शन राईट करून जाऊ शकतो, पण दॅट इज अ रॉंग. वी हॅव टू काउंट इट. सो द फर्स्ट इज डी इज द कॅपिटल हिअर, मोती कॅपिटल and the punctuation mark. इथं काय विचारले आपल्याला? पंक्च्युएशन मार्क आणि कॅपिटल लेटर्स असे दोन्ही मिळून किती आहेत? तर कॅपिटल लेटर्स फर्स्ट इज डिड, डी कॅपिटल, मोती इज द प्रॉपर नाउन, एम इज द कॅपिटल 2 and this question mark is punctuation mark 3. So total there are 3. So option number 3 is the right answer. Which punctuation mark is missing in the given? या वाक्यात कोणते विरामचिन्ह गाळलेले आहे? Have you got some marbles? Have you got some marbles? Which will become? क्वेश्चन विचारलाय ना इथे, तुम्ही मार्बल्स आणले आहेत का म्हणून. सो द ऑप्शन इज 4 number. क्वेश्चन मार्क विल कम हिअर. Which two words will begin with capital letters? कोणते दोन शब्द कॅपिटल अक्षराने सुरू होतील? Who is there? Come out at once. So as per the punctuation mark rule, we have to use capital for first. Capital for first, that is W. Who is there? Question mark is already given. C, after question mark, the new after this question mark sentence, the new sentence begins. So C also should be in capital letters. So who and come, these two should be begin with capital letters. म्हणजे दोन्ही पण who आणि come. त्यासाठी ऑप्शन नंबर 3 आपला राईट आन्सर असणार आहे. सिलेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन द पंक्च्युएशन मार्क इन द गिवन सेंटेन्स. पुढील वाक्यातील विरामचिन्हाचे नाव दिलेले पर्यायातून निवडा. विरामचिन्हाचे नाव ऑलरेडी तिथे पंक्च्युएशन मार्क दिलेला आहे. ओनली वी हॅव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन, दॅट इज कॉमा. वी से फॉर दिस कॉमा. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेन्स शोइंग प्रॉपर पोझिशन ऑफ कॉमा. अल्पविराम दर्शवणारे योग्य वाक्य निवडा. सेम क्वेश्चन हॅज बीन आस्क्ड इन 2020 examinations. So this type of questions whenever come, it will confuse you all, but not to confuse, we have to write properly. See this. Master, master, have pity on me. Master, master, have pity on me.
Master, master, have pity on me. Master, master, have pity on me. Which one is the correct answer here? Master, master, have pity on me. So the right answer is option number 3. After master, we don't say continuously, master, master, have pity on me. So we have to take some short pause. Master, master, have pity on me. Which word is the given in the given sentence will begin with a capital letter? पुढील वाक्यातील कोणता शब्द कॅपिटल अक्षराने सुरू होईल? Delhi is a big city. So, according to the punctuation marks rule, the first letter should be capital. Here, Delhi is a big city. Option number 3 is the right answer. Choose the correct use of apostrophe from the option. पर्यायातून apostropheचा योग्य उपयोग निवडा. Let's go to the party. Let's go to the party. So apostropheची जागा चेंज झालेली आहे फक्त ऑप्शन मध्ये आणि आपल्याला योग्य असं निवडायचं आहे. दॅट इज द लेट हा पूर्ण शब्द लेट अस आहे तो प्रॉपरली, पण इथे आपल्याला तो यू इथे ओमिट केलेला आहे अँड वी से इट लेट्स. So after let apostrophe then s, go to the party. Let's go to the party. So these are the instruction form for question number 18 to 21. म्हणजे 3 क्वेश्चन्स आपल्याला याच्यावरती डिपेंड आहे या कन्व्हर्सेशन वरती. रीड द कन्व्हर्सेशन अँड आन्सर द क्वेश्चन्स. पुढील संवाद वाचून दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या. So here are the 2 characters here, A and B names. A says, how are you? The question mark is given. B says, I am not well. I have fever. A says, did you visit a doctor? B, no, I didn't. A, take care, rest enough. So this is the conversation, and on this conversation we have some questions here, 18, 19, 20 and 21. So these 4 questions are depend on this conversation. We are going to solve it. How many exclamation marks are there in the conversation? Exclamation marks किती आहेत? So which type of exclamation you know? This is exclamation marks. So how many exclamations are there? 1. Only 1 exclamation is there, no? Yes. Only 1. So the option number is 3. How many apostrophe signs are used in the conversation? Apostrophe sign. I am. Here is the apostrophe. I didn't. Did not, didn't. So there are 2 apostrophes. Option number 4 is the right answer. How many full stops are there in the conversation? Full stop किती आहेत पाहिजे बघा. एका कन्व्हर्सेशनच्या ह्याच्यावरती 4 क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत आणि ते पण अगदी वेगळे वेगळे विचारलेले आहेत. म्हणजे 4 पंक्च्युएशन मार्क्सच्या रिगार्डिंग आपल्याला ते विचारलेले आहेत. हे इथे आता आपल्याला एक्सक्लेमेशन मार्क्स विषयी विचारलं, त्यानंतर अपॉस्ट्रॉफी विषयी विचारलं. नेक्स्ट इज हाऊ मेनी फुल स्टॉप्स आर देअर इन द कन्व्हर्सेशन. फुल स्टॉप किती आहेत बघा. 1, 2, 3 and 4. Here is 5. Total 5 punctuation full stops are there. So the right answer is option number 1. How many question marks are there in the conversation? क्वेश्चन मार्क किती आहेत विचारले. कन्व्हर्सेशन मध्ये किती क्वेश्चन मार्क्स आहेत ते विचारलेले आहे. 1 क्वेश्चन मार्क आलेला आहे आणि इथे 2. देर आर 2 क्वेश्चन मार्क्स इन दिस कन्व्हर्सेशन. सो द ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. Read the words in the following diagram. Choose one correct punctuation marks. 2017 ला हा प्रश्न विचारलाय. 2017 ला सेम क्वेश्चन आपल्या पेपरला आला होता. रीड द वर्ड्स इन द फॉलोइंग डायग्राम. इथे डायग्राम मध्ये वर्ड्स दिलेले आहेत. हुर्रे, ओ, वाव, ब्राव,
तर अशा पद्धतीचे ते दिलेले आहेत. दॅट इज एक्सक्लेमेशन मीन्स स्ट्रॉंग इमोशन्स. हुर्रे, अचानक आपण वापरतो शब्द, म्हणजे जाणून बुजून पर्पजफुली तो कोणताही आपण वापरलेला नसतो. दॅट इज एक्सक्लेमेशन. पुढील आकृतीतील शब्द वाचा, त्या शब्दांसाठी योग्य विरामचिन्ह निवडा. तर काय येणार आहे, ह्या सगळ्यांसाठी एक्सक्लेमेशन मार्क येणार आहे. एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स साठी आपण ते यूज करत असतो. सो दॅट इज एक्सक्लेमेशन मार्क तिथं प्रत्येकाच्या येणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, इफ वी राईट वाव, वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क. हुर्रे, सो इट एक्सक्लेमेशन मार्क्स आपण यूज करतो तिथे. रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन्स, चूज. सेम क्वेश्चन आता इथं आपण बघितले बघा, दोन्ही क्वेश्चन्स खालचा क्वेश्चन नंबर 22 आणि 23, 22वा आणि 23वा क्वेश्चन 2017च्या क्वेश्चन पेपरला आलेलं होतं. म्हणजे ऍटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन्स डेफिनेटली देर विल बी फॉर द एक्झाम्स. read the following sentence, choose one correct option which has proper position of comma. पुढील वाक्य वाचा, त्यापैकी स्वल्पविरामचे योग्य स्थान असलेले वाक्य निवडा. म्हणजे कॉमा राईट प्लेसला बरोबर असलेलं निवडायचं आहे. मग अशी आपलं झालं होतं मास्टर मास्टर हा क्वेश्चन झाला होता. द सेम क्वेश्चन हिअर. इफ वी गो डीप डाऊन इन द ओशन देर इज नो सनलाइट. If we go deep down in the ocean, there is no sunlight. If we go deep down in the ocean, there is no sunlight. If we go deep down in the ocean, there is no sunlight. So there are 4 options, same sentences, only the places of comma has been changed here. See this. So which one will be the correct answer? If we go deep down in the ocean, there is no sunlight. Option number 2 is the right answer. So after completing one sentence, there is a short pause and then the next. Means मगाशी सांगितलं मुख्य वाक्य आणि गौण वाक्य यांच्या दोन्हीच्या मध्ये आपल्याला कॉमा वापरलं जातं. Means main clause and subordinate clause च्या नंतर. So this is the main clause. If we go deep down in the ocean, there is no sunlight. Select the correct punctuation mark that is mentioned in the sentence. दिलेल्या वाक्यात कोणते विरामचिन्ह वापरले आहे ते निवडा. Same question has been asked for 2018 examinations. 2018 च्या पेपरला हा क्वेश्चन विचारला होता बघा. काय सांगितलं इथं? सिलेक्ट द करेक्ट पंक्च्युएशन मार्क दॅट इज मेन्शन्ड इन द सेंटेन्स. पंक्च्युएशन मार्क्स कोणता आलेला आहे? इथं आहे एक्सक्लेमेशन मार्क्स. यू कॅन नोटिस इट हिअर. सो द राईट ऑप्शन इज 1. चूज द करेक्ट सेंटेन्स शोईंग करेक्ट पोझिशन ऑफ कॉमा. पुढील वाक्यामध्ये स्वल्पविराम बघा किती वेळा आलेला आहे. कॉमाचा क्वेश्चन हा बऱ्याच वेळेला आलेला आहे. एक अगदी इझी क्वेश्चन दिला जातो आणि एक असा ट्विस्ट केलेला क्वेश्चन कॉमावरचा आपल्याला 100% असतोच पेपरला. सो go through it, this type of questions. Choose the correct sentence showing correct position of comma. पुढील वाक्यांपैकी स्वल्पविराम योग्य ठिकाणी वापरलेले वाक्य निवडा. I ordered potatoes, sugar, eggs and coffee. 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 So where is the comma should be? The third option is right. I ordered sugar, potatoes, sugar, eggs and coffee. No need to write after eggs a comma. It is wrong. Whenever we read before and after and we won't use comma here. Only showing these two are different. Potatoes are different. Sugar is different and here both are different but joined with an and coordinate. Coordinate ni join झालं असते त्या वेळेला इथे कॉमा येत नाही. Choose the correct sentence. Choose the sentence which has correct punctuation marks. योग्य विराम चिन्ह असलेले वाक्य निवडा. योग्य विराम चिन्ह असलेले वाक्य निवडायचं आहे. तर जसं आपण योग्य ठिकाणी कॉमा असलेलं निवडलं तसं सेम पंक्च्युएशन मार्क इथं दिलेला आहे. एक्सक्लेमेशन वरचा आहे. क्वेश्चन मार्क पण दिलेला आहे.
ओ नो नंतर तरी काही क्वेश्चन मार्क येत नाही. सो दिस सेकंड ऑप्शन इज रॉंग. ओ नो, what shall I do? Question mark is not given at the end. It is a WH question. Oh no, what shall I do? Here after exclamation mark the new sentence here begins, but the capital letter is not given. So the option number 1 is right answer. Oh no, what shall I do now? So this type of exclamation sentence is right. So I hope so you all have understood about these punctuation marks. I have taken about 26 examples on these punctuation marks. So I hope so you all have understood. Go through the questions from your textbooks once again, and if you have any problem, you can ask your teachers, you can ask me. We are going to share a PDF and also YouTube link we are going to share here. So for giving me an opportunity to impart this English lecture over here from the studio, I would like to thank you all, the Education Department of Walwa Panchayat Samiti Islampur. So thank you, and that's all for today. It's okay.